Hello, good afternoon, students. Am I audible? Is my screen visible to you? Yes, sir. കാണാം. Okay, so the experiment or the exercise that we have to do today is to find the height of a tower by using light. Okay, this will be a last exercise in light, and we'll see how this is done. First, I will just go through um, uh, sort of revision for the theodolite instrument. As you know, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? There is a horizontal circle. You can take horizontal angle, and you also can take a vertical angle. What was the last experiment that you did? Someone please answer. Vertical measurements നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ? Hello. ഹലോ ഗ്രേഡിയന്റ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദീപക് Vertical angle വെർനിയർ സി ആൻഡ് വെർനിയർ ഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ മാഡം? ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടാൻജൻഷ്യൽ ടാക്യോമെട്രി ഉണ്ടല്ലോ, ടാൻജൻഷ്യൽ ടാക്യോമെട്രി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ ജിഗിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്? അതാണ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഓക്കെ 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 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. So as you know, this is the theodolite that you have. From the first experiment itself, we had seen how to take horizontal measurements, horizontal angles that you get from this horizontal plate. Okay, there are two verniers, one is A and one is B. You go to take the average of them to find out the actual measurement of the horizontal angle. Similarly, there is also a vertical plate here, vertical circle here, and it is also graduated, and you have your C vernier and D vernier. You go to take them both, and you have to find the average so that you can get the vertical angle. So here, our problem statement, if you look at the problem statement that we have, we have this radio tower. If you remember going through our hockey ground, you might have seen this very high radio tower to the north of our hockey ground. Okay, I hope you can see this in the screen also. There is the tall radio tower. The aim of this experiment or the exercise is to find out the vertical height. ഈ റേഡിയോ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ്. Okay, and we will use a theodolite, a leveling staff, and you might also require a tape in order to measure a distance. Okay, before going into the theory, going into the exercise, I will show you the schematic diagram of what we are supposed to do. Okay, just give me 1 second. If I draw the plan,
Okay. So this is our hockey ground, and this is the radio tower to the north of the hockey ground. And what we are supposed to do is the end of the base of the hockey radio tower is not accessible. You cannot measure a distance from our college to the radio tower. That is the horizontal distance. You cannot measure it. That is not possible in our case. So we are doing using just the vertical measurements with respect to the radio tower. So how will we do it? We'll see that now. So first, you should know the benchmark. Okay, we are keeping a benchmark here, and as usual, we are going to assume that it is 100.000, and we'll keep a theodolite station here. Okay, we'll keep the theodolite station here, and for reference, we'll call it A. Okay. And along the same line of benchmark, the station A and the radio tower, if you consider this as a straight line, between that distance, between that length, you got to keep another theodolite station also. That you call it as B. Okay, so you have a benchmark station, you call it BM. There is a point, station point A. There is a station point B. This A and B, it is in the straight line, and all these 4 points, the BM, the point A, point B, and the radio tower, they are all in the straight line. And you keep theodolite here at A, and then later shift that theodolite to point B. So, and so you got to note that these 3 points are in the same in the hockey ground. So these 3 points are accessible. And the radio tower, it is far away. It is in another person's property, and it is anyway practically inaccessible. You cannot go and measure the distance between B and this radio tower. If it would have been a lot more easier. But in our situation, this distance is not measurable. അതായത് BM ഉം Aയും Bയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യൂസിങ് എ ടേപ്പ്. ബട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് റേഡിയോ ടവറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസബിൾ അല്ല, അതായത് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So that is our limitation there. And if I'm going to draw the elevation, ഇതിപ്പോ പ്ലാൻ ആണ് ഞാൻ വരച്ചത്. This is the top view. If I'm going back to how we usually represent leveling exercises, I'm just going to draw this place. This plane I will draw. That is okay. So we have the instrument at A. You have the benchmark here. This is the instrument at A. This is the instrument at B. And we also have this radio tower. Okay, for easiness to draw the figure, I'm just not going to project it downwards. There is a small difference between the locations. Just know that this A is this A, this B is this B, and the radio tower here okay, this is our radio tower. And so we'll keep a leveling staff here at the BM. And you know about the height of the instrument or line of collimation. It is the plane in which you can see the horizontal plane, right? So this is going to continue till here. There is a line of plane,
And similarly for the instrument at B also there is another line of plane. Okay, so you can measure this distance, or rather we'll just uh, before the experiment itself we will decide that what distance we'll keep it here. In our experiment we are going to keep this as 20. We'll do that in the experiment, but let's say this is x and this distance is known. We can, if it is not known, we can also measure this distance because these two are accessible. These two are nearby points, and you can measure them using a tape. The first thing that you are going to do is to to measure the vertical angle joining the point at the instrument at you got to measure this angle. You call it alpha 1. Then you got to take this leveling instruments reading. You'll get this height. You'll call it S1. Then again after that you shift the instrument to B. Okay, shift the instrument to B. Again you are going to sight the top of the vertical tower, and you are going to make a reading, that is the vertical reading. You'll call it alpha 2. Similarly, you'll also look back into uh, the leveling staff that is kept here and also take this height, because you will directly able to cite it, and from the graduations or the readings in the leveling staff you will be able to find the distance or the height S2. Okay, and so this, as I said, this distance is inaccessible. For a calculation purpose, let's call it D. Okay, this distance is going to be D, and the distance or the height of the radio tower, okay, this height of the radio tower above the plane or the level plane of kept at the instrument kept at B, that will be denoted as H. Clear or not? So you first keep the instrument at A. We take reading towards the leveling staff. Okay, staff reading we'll take this height S1. We'll also turn the theodolite telescope upwards so that we can, and sight it to the top of the radio tower so that we can take the angular measurement alpha 1. Then we'll shift the instrument to leveling station B, and then again we'll sight the telescope to the top of the radio tower, and then from the readings vernier C and vernier D we'll take the vertical angle, that is alpha 2. Also we'll turn back from the same station and take the sighting to the leveling staff that is kept here at benchmark. Benchmark is 100.000. Okay, so this will be your benchmark, this will be your height. This S2 can also be taken because you can just directly sight to the leveling staff and S2 will be known. So after that we'll move on to the calculation. So let's see how the calculation is going to be done. You can add if you are finding any sort of mistakes or difference in calculations. Okay, you can participate or interact with me when this calculation or derivation is done. I encourage you to interact with me in such a case. So let's say that this distance, okay, this distance will be HD. Let's call it this distance HD. That is the difference between S2 and S1. That is HD. So this total height,
Let's call it capital H. This is what we need to measure. Okay, that is the height of the radio tower. So if you want to find the height of the radio tower, what all should we find indirectly? നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ 1 ഉണ്ട്, ആൽഫ 2 ഉണ്ട്, ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, S1 ഉണ്ട്, S2 ഉണ്ട്. Okay, HD is directly calculatable. D cannot be calculated. I mean, no, it cannot be measured directly. Also, small hm, it cannot be measured directly. You got to derive it. Okay, that is what we are going to see. Appo capital H endaayirikkum. This is the final answer that you have to get. So, what all values do you need? Capital H കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇത്തരമുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് സെറ്റപ്പിൽ നിന്നും capital H കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? I want you to answer this. Someone just say. Fairly straightforward. Anyone? Felix? Anyone? Sir, നമുക്ക് Yes. ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, S1, S2, H, സ്മോൾ H അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ H ഇപ്പൊ എന്താ? This is a small h. സ്മോൾ H പ്ലസ് S2 ആണ് ക്യാപിറ്റൽ H. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സ്മോൾ h പ്ലസ് S2 ആണ് ക്യാപിറ്റൽ H. സോ നമുക്ക് ഇതിൽ S2 നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് റീഡിങ്ങിന് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടും. ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് H. ഓക്കെ, ഈ H എങ്ങനെയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വിൽ ട്രൈ ടു ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ. സർ, യെസ്. അപ്പോഴേ ഈ എന്താ പറയാ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽസ് സെയിം ആയിരിക്കും ടവറിന്റെയും ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെയും? ഇല്ല, ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓ, ഇതോ? ഓക്കെ, ടവറിന്റെയും ബെഞ്ച് മാർക്കിന്റെയും റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ സെയിം ആവുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ S1 യെസ്. ഹലോ, അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് സർ. അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് HD വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹലോ, സാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടവറിനെ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ബെഞ്ച് മാർക്കിലായിരിക്കാൻ, അല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. HD വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടവർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാർ? ടവർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ? ടവർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും ബെഞ്ച് മാർക്ക് അതിന്റെയും 0 മീൻസ് ലെവല് 0. നമുക്ക് പക്ഷെ H അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചൂടെ? നമുക്ക് H അല്ല, H എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. H എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി റേഡിയോ ടവറിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലേ? ഹലോ സർ, മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നും പറയാം. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയോ ടവർ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ലെവലിംഗിൽ പഠിച്ചപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്? എപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്കിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഹൈറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? ഹലോ ഹലോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നേരത്തെ ലെവലിംഗിന്റെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ? റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്കിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അതെ. ഹലോ,
നമ്മള് ഇത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ടവറിന്റെ ഈ ടോപ്പ് പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ എച്ച് ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന എച്ച്, അല്ലാതെ ആക്ച്വലി ഇത് ബോട്ടം പോയിന്റ് ഓഫ് എച്ച് അല്ല. ദിസ് വിൽ ബി ദി ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദി ബെഞ്ച് മാർക്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ദി ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദി ബെഞ്ച് മാർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ ടോപ്പ് പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ അല്ലേ? Yes or no? Yes sir. റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചോദിച്ചോ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആൻസർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു മൈ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. ശരിയല്ലേ? ഞാൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി bottom of the radio tower. Instead, I am taking reference from the benchmark. അവസാനം എനിക്ക് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ, റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ടവർ. ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട്? അങ്ങനെ ആലോചിച്ചൂടെ? ഹലോ സർ, അപ്പോഴേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എയിൽ എയ്തർ എ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ വെച്ചാൽ പോലും രണ്ടെണ്ണം വേണം. ഒരെണ്ണത്തിൽ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഡി കിട്ടിയാലല്ലേ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡി കിട്ടിയാൽ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, പക്ഷെ ഡി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശരി. Makes sense, right? ഇപ്പോ ഇവിടെ മാത്രം ഒറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളുവായിരുന്നെങ്കിൽ I can measure this alpha 2 and then I can measure this distance d. I can directly take tan alpha 2 എന്ന് പറഞ്ഞ h by d ആണ്. I can directly calculate h. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ this distance d is not measurable. That is the problem here. It is far away. And in surveying terms, we are not trying to directly find the height of the tower, but instead we are trying to find out the reduced level. നമ്മൾ ലെവലിംഗിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ബി എൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി ദി റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ. ഫോർ ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ആഡ് സ്മോൾ എച്ച് പ്ലസ് ദിസ് S2. Does it make sense? അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലോജിക്കലായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Yes. Sir, excuse me. Sir, അപ്പോഴും നമുക്ക് ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ കിട്ടുന്നത്. ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സോയിലിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ലെവലും. That is true. റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ. റെഡ്യൂസ് ലെവൽ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രോപ്പർ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടല്ല, റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദി ബി എൻ. അപ്പോഴും ഹൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞൂടെ, ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവറിന്റെ ടിപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് with reference to the benchmark. Benchmarking reference kittikകഴിഞ്ഞാൽ we are finding the height with reference to mean sea level. Okay, this is assumed benchmark, but still if that benchmark was known, we are trying to find the reduced level or the height of that tip with respect to the mean sea level or the datum. Okay? Okay sir. Okay. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ജസ്റ്റ് എലിവേഷൻ മാത്രമല്ല, ആ ടവറിന്റെ elevation. ടിപ്പില്ലേ? So maybe I think I should correct the title of the experiment, right? Height of the instrument, height of the tower എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം I should have written elevation of the tower. Okay, we can change that. So ഇതിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, ഈ കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ this h is equal to in terms of alpha 2, how will you write h, small h? This is alpha 2, this is d. What is h? As per trigonometry, what is tan alpha 2?
Anju was asking this same thing, right? Just a minute before she was asking the same thing. Alpha 2 is here. There is D. This is H. Yes, H is H by D equal to tan alpha 2. yeah. So H is D D into tan alpha 2. tan alpha 2. Okay. And let's say we have a new term here that is HD. What is HD here? ES2. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് HD. So if we have taken these two readings, S1 and S2, what is HD here? S2 minus S1. Yes, S2 minus S1. So if let's say I'm taking this site, okay, ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് A പോയിന്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. Okay, this will be HD. Okay, this will be HD. So if we are using the same formula for tan alpha 1, okay, എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? ഈ ഹൈറ്റ് ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്തു, that is H plus HD will be equal to what as per trigonometry? X plus D tan alpha 1. നേരത്തെ yeah, X plus capital D tan alpha 1, right? Earlier I took this triangle, now I am taking this big triangle. Okay, I hope that is understood. ആദ്യം ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു, now ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു. Now let's call this as equation 1. Let's call this equation 2. If I am putting the value of H from 1 into 2, what will you get? You will get it as D tan alpha 2 plus HD equal to X plus D tan alpha 1, right? ഇനി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ക്ലിയർ ആണ്? I took two triangles, alpha 2 ന്റെ ടേംസിൽ ഒരു H ന്റെ വാല്യൂ എഴുതി, then I took the next triangle, in it the angle is H alpha 1, so H plus HD എന്ന് എഴുതി plus and I wrote it as H plus HD equal to X plus D into tan alpha 1. What I did is ഇതിലെ Hഉം സെയിം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ Hഉം ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലെ Hഉം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. So what I did is I took the value of H from first equation and then substituted it in equation 2. So what did I get? I modified the equation as D tan alpha 2 plus HD equal to X plus D tan alpha 1. ഇതിൽ D ന്റെ വാല്യൂ D ന്റെ ടേംസ് രണ്ടും ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുത്തു. So what do you get? You get it as tan alpha 2 minus tan alpha 1. Okay, you can correct me if I'm going wrong somewhere because I'm just doing it as it is now. Okay, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും corrections വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you have to point it out to me. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ it is tan X tan alpha 1 minus HD അല്ലേ? Yes, sir. Okay, so if you want to find out what is D, then you just have to take this entire thing to the bottom of this side, to the right hand side. So it will be X tan alpha 1 minus HD divided by tan alpha 2 minus tan alpha 1. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്ക് D ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഇതിലുള്ള എല്ലാ ടേംസും നമുക്ക് ഓൾറെഡി റീഡിങ്സ് ഉള്ളതാണ്. ആസ് ഐ സെഡ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ആൽഫ 1 നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു, ആൽഫ 2 നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു, ആൻഡ് HD എന്നുള്ളതും നമ്മൾ S2 S1 മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്
നമുക്ക് HDയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. All these values are known. Okay, so from all the values, known values, we are calculating the value of D. Is that clear? ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ? If I'm wrong, just point it out. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. Unknown value was D, it was not measurable, so we have just calculated it. Any problem? Please ask if there is any. There is no problem, just say there is no problem. No problem, sir. Okay. So, ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ എലിവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എച്ച് പ്ലസ് S2. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂ എന്താ? ഈ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലെ? എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. സോ ഇനി അപ്പോ നമുക്ക് ഡി അറിയാം, ടാൻ ആൽഫ 2 അറിയാം, ആൽഫ 2ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം, ഡി നമ്മളിപ്പോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ജസ്റ്റ് put this in the first equation. Okay, put that in the first equation, which means that H equal to x tan alpha 1 minus HB divided by tan alpha 2 minus tan alpha 1. Okay, into ഈ ടേം ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ D സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. The other part is multiplied by tan alpha 2. Okay, so എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഫൈനൽ H എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ പുറമെ ക്യാപിറ്റൽ Hന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള H ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. S2 already I know, so just use the H here, H plus S2. S2 നമ്മൾ ഓൾറെഡി റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വാല്യൂ ഓഫ് H നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ. ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചു തന്നത്. യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ഇൻ യുവർ കാൽക്കുലേഷൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി, ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ if this calculation is clear, we'll just move on to our actual readings. ഏതൊക്കെ റീഡിങ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോർമുല ഞാനിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ആർ ദി വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളോട്. നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം? അപ്പോൾ ആംഗുലർ മെഷർമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആവശ്യം? Alpha 1, alpha 2. Alpha 1, alpha 2. ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെ ആവശ്യം? സർ ഫിക്സ് ചെയ്ത എക്സ് വേണം. പിന്നെ എക്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. എക്സിന് പുറമെ ഇതോ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് S1 S2 വേണം. ഇത്രയും സാധനം മതി. ഓക്കെ, 4 റീഡിങ്സ് മതി. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 2 ആംഗുലർ മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, 2 ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റും ഉണ്ട്. ഇത്രയും സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ഓർ എലിവേഷൻ ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ടവർ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ മെഷർമെന്റ്സ് യു വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഈ ടേബിൾ ഊഹിക്കാം. സോ ഐ വാണ്ട് യു ടു ഡ്രോ ദിസ് ടേബിൾ. We will book the readings together. So this is vernier reading C. This will be vernier D. This will be the staff reading. You can use this for remarks. Okay, this will be your stations. Stations ഏതൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് 2 സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. നെയിം ചെയ്ത് എന്താണ്?
from this figure? Sir, We have two AB. stations, that is A, B. Okay, so we have to book the readings at A. We also have to book the readings at B. Okay, so ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now we'll go to this video. Okay, so this is the edge of the hockey ground. Here, this is the point A. Okay, station A, and here, from here he can view the top of the radio tower there. It is quite far away, but with the use of the telescope we can actually sight the top of the radio tower. Okay, and okay, so he also has now he has fixed the location of point B. Okay, and he has decided that it will be at a distance of 20 meters from this point A. Okay, already fix ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. Surveyor Sebastian sir has marked the location of the point B or the station B, and it is actually at a distance of 20 meters. So that means that our X is 20 meters. അതായത് this distance is 20 meters. Okay, I will confusion illalo. This distance between A and B, that is 20 meters. And this line, entire line, is in a straight line. All these 4 points are in a straight line. Okay, so now we'll start taking the readings. So we have centered the instrument at point A. Yeah, this point B has been marked already using a peg or a needle, and now we are going to start taking the measurements. So what he has done is, horizontal plane the vernier reading in the vertical circle, it will be 0 degree, 0 minute, 0 seconds. So our reading if you are rotating it and looking through the eyepiece, and if you are seeing that or intersecting the top of the radio tower in the crosshairs, in the crosshairs, vertical radio tower top intersect. And when we are intersecting it, telescope in a vertical plane rotate, and we will be able to get that reading. So if we find a reading, it will be this reading. Okay, and we have found this particular reading, that is alpha 1, and as per him the reading value is so he says that it is 6 degree 35 minutes 20 seconds. Degree 35 minutes and 20 seconds. Okay, and that is for vernier C. Okay, so
as usual, theodolite എപ്പോഴും രണ്ട് readings എടുക്കണം. That is one in vernier C. In vertical case, it is vernier C and vernier D. In horizontal case, നമ്മൾ already കണ്ടിട്ടുണ്ട്, it is vernier A and vernier B. The purpose of taking both the values is that you can get an average value. If there is a small minuscule error, you can correct it by taking the average. But in this case, there is no need. It is still 6 degree, 35 minutes, 20 seconds. Okay, vernier D ilum adhe measurements thaneyanu kandadu. Actually, this column is not required because same than it. In minutes and seconds, it is still 35 degree, 35 minutes and 20 seconds. Now, yeah, this alpha plot. So again, as I told you before, when we sighted the top of the radio tower, it was showing an angular measurements of 6 degree from the horizontal. So namukini adutha part enda cheyanullathu, we have to look back to the leveling staff and take the reading of S1. S1 എന്ന് പറയുന്ന height of the instrument. ആ height of instrument നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. So for that we need a horizontal line of sight. Okay. So for that reason, we are going to get the telescope back to the horizontal position. For that, what you need to do? You need to make the vernier C to 0 degree, 0 minute, 0 seconds. Okay, that is what the surveyor is doing now. He is making the telescope in a horizontal plane. Okay, so this is our benchmark. Okay, and the benchmark is assumed to have a elevation of reduced level of 100.000, and we have kept a leveling staff. So we have turned this telescope, and the telescope is in a horizontal plane, and we are going to sight the markings in the leveling staff. Okay, let's see what reading it returns. Okay, so the distance that was measured is, staff reading measured is 1.47 meter. Okay, so for those you still have doubt, the measurement that we made now was S1. Okay, this was our station, telescope station. We turned this around and took the instrument reading as S1. This height ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ find ചെയ്തിരിക്കുന്നത് from the BM to the plane of collimation. That was S1. S1 ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ value ആണ് 1.47 meters. Okay, done. Have you all marked these readings? Staff station, instrument staff station A il keep ചെയ്തിട്ടുള്ള readings എല്ലാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. Okay, have you taken the readings? Have you written it in your paper? I hope it is yes. Okay. Okay, so we move on to the second part. Okay, so the surveyor has shifted this, the instrument from the point A to the point B. Point B, as I said, it was already fixed previously. It was marked by a needle here. It was already been fixed, and it is at a distance of 20 meters from the instrument station A,
and it is in a straight line to that of the radio tower. Okay. Yes, remember, this time we are going to take the staff reading first. S2 height. Staffile height ആദ്യം read ചെയ്യാൻ പോവാണ്. In that case, again you have to make sure that the vernier C readings it keeps to 0 degree, 0 minute, 0 seconds. It means that it is horizontal. Okay. In that horizontal fixation, we are going to sight the leveling staff that is kept at the VM, and again we are going to sight it. And the height will be okay. The measurement is 1.755. .755 meter. This is actually S2. This is S1. Okay. This was basically, okay, we had kept the instrument at B and we are sighting back to S, the leveling stuff. And what we did now was to find out what is S2. Okay. This distance is what we found out right now. Okay, that was 1.755. Okay, and now we move on. The reading that is left is actually alpha 2. Okay, so he transits it, rotates it so that he is facing the radio tower again. So we have the final reading with us now. That is alpha 2. It is alpha 2. That is 6 degree, 48 minute, 0 seconds. And in the vernier D also you have the same reading, that is 48 minute. You can write 6 degrees, 48 minute and 0 seconds. Okay, so now the entire reading is now over. Okay, നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? The BM, that is the benchmark, is at plus 100.00. Okay, so ഇതിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. Okay, so what it means is that this H is the height above this benchmark. അതായത് ഇതിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 100-ലോട്ട് ഈ H ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി.
So we have B കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, let's say we have earlier derived the formula for small h. We have x is equal to 20 meter, tan alpha 1 is now observed, and alpha 2 that is also observed, alpha 1 again observed, alpha 2 observed, and hd is actually the difference between s2 and s1, that is also observed. You have the value, so you just have to finally add it to s2, and then you will have capital H. ഈ h എന്ന് പറയുന്നത് BM ൽ നിന്നും ഈ top of the tower ലോട്ടുള്ള distance ആണ്. And as BM is a reduced level, you just add this to the BM and you will have the reduced level of the top of the tower. Okay, that is simple calculation. Just directly calculate it. Okay, clear? You may give me some inputs. If you need clarifications, I will be happy to provide clarifications. Anyone in the class? Anyone from B batch? Anyone from B batch, please respond. Anything? If you have got something from this, please let me know. B batch. ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? Who is talking? മേഘ. ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ 4 റീഡിങ്സ് ആണുള്ളത്. ആൽഫ 1ന്റെ റീഡിംഗ് എടുത്തു, ആൽഫ 2ന്റെ റീഡിംഗ് എടുത്തു, സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് S1 എടുത്തു, സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് S2 എടുത്തു. ഈ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ A and B is fixed, that is 20 meters. So ആ മെഷർമെന്റ് കൊണ്ട് ഈ 5 മെഷർമെന്റ്സ് കൊണ്ട് you can calculate the value of capital H. You just have to add that capital H to the benchmark, that is 100.000, and you have the reduced level of the top of the tower. That was our objective. So result it is the reduced level of the top of the tower. Okay. The A batch anyone? Felix, Benedict? Yes sir, മനസ്സിലായി. എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായി. Okay. Clear ആണ് sir. Yes. Yes, sir. Okay. So let us stop there. It is 1:30. Thank you sir. ദീപക്, ഇതില് 2 ഫേസ് അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യല്ല, പ്രൊസീജിയർ പറയണില്ലേ? എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അവർ 2 ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രൊസീജിയറിലോ? Okay, I will just tell you this. പ്രൊസീജിയറിലോ? Procedure is with Jigil. There. ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത്രയും ഡൗട്ട് ഇല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഫേസ് കൊടുത്തിട്ടും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് 2 ഫേസ് ഇല്ല പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ students, if you have noticed this, ഈ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടോ? There are 2 phases, right? Face left, face right. അതറിയാം, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 2 ഫേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാൽക്കുലേഷനും ആവറേജ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് റൈറ്റ് സ്വിംഗ്, റൈറ്റ് ഫേസ് അതായത് ആൽഫ 1 തന്നെ 2 ഫേസിൽ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോ അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് അവർ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു. അത് എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, അവർ ഒരു ഫേസേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് വീഡിയോന്റെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക. മാക്സിമം നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 കൂട്ടരും, ഫാക്കൽറ്റിയിലും സ്റ്റാഫിലും. പിന്നെ ഇവർക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാം ഇല്ലേ അല്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരിക. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ്. പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനും ഉണ്ടാവും, വാല്യൂ തന്നിട്ട് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഫുള്ള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മൊത്തം ലെവലിംഗ്, ചെയിൻ സർവേ, കോമ്പസ് സർവേ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ക്യോർലായിട്ടും ടാക്യോമെട്രി എല്ലാം ഉണ്ട്.
പഠിച്ച ഫുൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരിക. മിസ് ഇത് എന്ത് എക്സാം ആണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ നടത്തണ പോലെയാണോ? കയ്യിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ റെക്കോർഡോ എന്നോ നോക്കിയിട്ട് എഴുതണ്ട, അതൊക്കെ സെൽഫായിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, you got? And I'm noticing you all that in the last classes also, when we are starting the class, it's around 100, but now it is reached 65 or like that. Why so many have left in between? Yes, representatives. Representatives ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ? ശ്രുതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. എ ബാച്ചിന് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആരുള്ളേ? Yes, ma'am. Okay, what happened others? അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം ദാറ്റ് all of them will have to prepare well for the exam കേട്ടോ. അത്രയും കാര്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം എക്സാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോയിപ്പോണ്ട. ഓക്കെ, എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പറഞ്ഞത് 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനുണ്ടാവും, കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. നിങ്ങളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സാറ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു? ടു ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ. അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക. അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക. കാൽക്കുലേഷൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെ കാണണം, അത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനായിരിക്കും. ആൻഡ് 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ബേസ്ഡ് ഓൺ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലിമിറ്റ് 1 hour ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത്രയും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. 1 എന്തായാലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 2 or 3 കേട്ടോ. ലെവലിംഗ് എന്താണ്, ടാക്യോമെട്രി എന്താണ്, തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ മെഷർമെന്റ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ സർവേയും കോമ്പസ് സർവേ ആയിരുന്നു. എല്ലാം പഠിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈവ ഉണ്ടാവും. ആ വൈവ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ കോമൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. ചോയ്സ് തരുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രിക്ട്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു യു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? ഫൈനൽ എക്സാം പോലെയാണോ മിസ്? അവിന്തിക ഈസ് ആസ്കിങ്. അതോ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് എടുക്കാൻ? ഇന്റേണൽ മാർക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് ലൈക്ക് സീരീസ് എക്സാംസ്. We have to conduct final exam only. It's the internal mark only. Final exam എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും. അവർ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ KTU ബേസ്ഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, so this evaluation it is for your internal only, and only one exam will be there for the internal. Okay, this is the main exam. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതേപോലത്തെ ഇക്വലന്റ് എക്സാം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് റിട്ടൺ എക്സാം തരുന്നു. സോ ബിയോണ്ട് ദിസ് വിൽ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ mark based on Viva also. So Viva will be Hello, Miss. Hello, Miss. ശ്രീലേഖ മാം, ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാമിന്റെ ഓഡിയോ ഓഡിബിൾ അല്ല, സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. ദീപക് സാർ, വൈവ എങ്ങനെ നടത്താന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ആണോ? വൈവ അത് ഗൂഗിൾ ഫോം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും.
സാർ അപ്പൊ ഈ എക്സാം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇന്റേണൽ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി അത് ജിഗിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജിഗിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് തരാം, ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് തരാം. എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണും എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് തരാം. ഇന്ന് തന്നെ തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് റാപ്പ് അപ്പ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓക്കെ Thank you, sir. ഓക്കെ, Thank you, ma'am. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. Thank you, sir.